Hello students, welcome to my YouTube channel Catalyst Chemistry Classes. So ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ KCET 2021 ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ share to the maximum. Question number 1. In cryos beryl, a compound containing beryllium, aluminium and oxygen, oxide ions form cubic close packed structure. Aluminium ion occupies 1/4 the tetrahedral voids and beryllium ion occupies 1/4 the octahedral voids. The formula of the compound is, so that we can easily predict. So beryllium, aluminium and oxygen. Let me consider beryllium, aluminium and oxygen. That is oxide ion. So here they have given oxide ion forms a cubic close packed structure. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ CCP contains 4 atoms. So oxide ion 4 units ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Then aluminum ion occupies 1/4 the tetrahedral voids. So we know that if number of particles are 4, then total number of tetrahedral voids will be 8. So among 8, 1/4 of tetrahedral voids are occupied by aluminium. So that 2 and beryllium. So beryllium ion occupies 1/4 octahedral voids. So in a cubic close packed structure, if number of particles are 4, then octahedral voids are also 4. And in that 4, 1/4 of octahedral voids are occupied by beryllium. So that which is 1. So the compound formula will be BeAl2O4. That is option B. Question number 2. The correct statement regarding defects in solids. So Frankel defect is a vacancy defect, Schottky defect is a dislocation defect. Trapping of an electron in the lattice leads to the formation of F center. So Schottky defect has no effect on density. So in this given options, option C is the right one. Anionic vacancy occupied by electrons are known as F center. Question number 3. A metal crystallizes in BCC lattice with the unit cell edge length of 300 picometer and density 6.15 gram per centimeter cube. The molar mass of the metal is. So we know that density, which is having the formula D, which is equal to Zm by A cube Na. So in this question, we have to find out molar mass. So rearrange the formula to find out molar mass. D A cube Na divided by Z. Density they have given 6.15. Then A cube, so 3 into 10 power minus 8 whole cube. After converted from picometer to centimeter, we can write 3 into 10 power minus 8 whole to the power 3, that is A cube. And Avogadro number 6.02 into 10 power 23 divided by Z. BCC they have given, so that 2. So on solving, you will get 50 gram per mole. That is option A. A Henry's law constant for solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is 1.0 into 10 power 5 atmosphere. The mole fraction of N2 in air is 0.8. The number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atmosphere pressure is. So in this option A, that is 4.0 into 10 power minus 4 atmosphere. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, so first you have to apply the formula P
into which is equal to x2 into p total. So mole fraction ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 0.8 into, so total pressure they have given 5 atmosphere. So then P N2 which is equal to KH into XN2. This is Henry's law mathematical equation na apply ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 4 which is equal to 10 power 5 into xn2. Then xn2 which is equal to 4 into 10 power minus 5. Then apply xn2 which is equal to, that is mole fraction of nitrogen. So number of moles of nitrogen to that of total number of moles of solution, nn2 divided by NH2O. So we know that nn2 which is negligible compared to number of moles of H2O. Then 4 into 10 power minus 5 which is equal to nn2 divided by 10. So on rearranging you will get the answer 4 into 10 power minus 4. Sorry, it's not atmosphere because here we have calculated number of moles. So option A. 5. A pure compound contains 2.4 gram of carbon, 1.2 into 10 power 23 atoms of hydrogen, 0.2 moles of oxygen atoms. Its empirical formula is. Okay, now they have given mass of carbon 2.4 and we know that molecular mass is 12, which gives 0.2 mole of carbon. Then hydrogen they have given atoms, number of atoms 1.2 into 10 power 23 divided by Avogadro number 6 into 10 power 23, so which gives 0.2 mole of hydrogen again. Then they have already given oxygen in terms of 0.2 moles only. Then all those carbon, hydrogen and oxygen are present in simple whole number ratio already, so that its empirical formula will be CHO. That is option D. Then question number 6. Choose the correct statement. KH value is same for a gas in any solvent. Higher the KH value, more the solubility of gas. KH value increases on increasing the temperature of the solution. Easily liquefiable gas usually lesser KH value. Okay, we know that Henry's law constant directly proportional to temperature. So that option C, KH value increases on increasing the temperature of the solution. Then 7. The KH value of argon, carbon dioxide, formaldehyde and methane are respectively 40.3, 1.67, 1.83 into 10 power minus 5 and 0.413 at 298 Kelvin. The increasing order of solubility of a gas in liquid is. So we know that pH which is equal to KH into X, that is mole fraction. Then if you consider KH which is inversely proportional to X, that is solubility. Okay. Therefore, if you consider higher the value of KH, then lesser will be the solubility because they are inversely proportional. So that for question number 7, it's option A. Argon, which is lesser than carbon dioxide, than formaldehyde, than methane. Sorry. Argon less than carbon dioxide, less than methane, less than formaldehyde. It's option A. Then question number 8. The vapor pressure of pure liquids A and B are 450 and 700 mm of mercury at 350 Kelvin respectively. If the total vapor pressure of the mixture is 600
mm of Hg. The composition of the mixture in the solution is. Okay, so we have to use the P total formula, which is equal to P naught A into XA plus P naught B into XB. On rearranging, P naught A XA plus P naught B, we can write XB as 1 minus XA. Then P total is 600, P naught A 450 into XA plus P naught B is 700, 1 minus XA. So on rearranging, we can find out XA, that is equal to 0.4. And we know that sum of mole fraction of all the components present in a mixture will be equal to 1. So that if XA is 0.4, then XB is 1.0.4, 1 minus 0.4, that is 0.6. So correct option is option A. XA is 0.4 and XB is 0.6. 9. Consider the following electrodes. P, Zn2 plus, they have given 0.0001 molar, Q, Zn2 plus 0.1 molar, R, Zn2 plus 0.01 molar, then S, Zn2 plus with 0.001 molar. So E naught of zinc, they have given minus 0.76 volt electrode potentials of the above electrodes in volts are in the order. So here Zn2 plus, we know that gives rise to Zn. So reduction takes place here. So apply Nernst equation, E reduction, which is equal to E naught reduction minus 0.0591 divided by N log 1 by concentration of Zn2 plus. Okay. So E naught reduction potential already ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.76 minus 0.0591. N ಅಂತಂದ್ರೆ number of electrons involved in the reaction, that is 2. Then log concentration of 1 by Zn2 plus. So that can be multiplied with the negative charge here, so that the negative charge becomes positive. 0.76 plus 0.0591 divided by 2 log Zn2 plus. ಸೊ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ Zn2 plus increases, because it's in the numerator, as concentration of Zn2 plus increases, which increases the EMF of a reduction potential, electrode reduction potential. So that our option is C, Q, which is greater than R, greater than S, greater than P. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, that is having more electrode potential value. 10. The number of angular and radial nodes in 3p orbital respectively are. So 3p orbital ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Angular nodes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು, which consists of one angular nodes, because angular nodes will be equal to value of L, and P ಗೆ L value ಬಂದು 1 ಇರುತ್ತೆ. So that angular nodes will be 1. And number of radial nodes ಗೆ we have an equation n minus L minus 1. n ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್. L value P ಗೆ 1 ಇರುತ್ತೆ, minus 1, which gives 1. So both angular nodes and radial nodes will be 1 and 1. So that our option will be B. 11. A resistance of 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. If the conductivity of 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 power minus 3 Simon per centimeter, the cell constant of the conductivity cell in per centimeter is. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ cell constant, which is the product of conductivity and resistance. So ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 0.146 into 10 power minus 3 into resistance 1500 ohms. We'll get 0.219. That is option A.
0.219 per centimeter. 12. H2 plus 2 AgCl gives rise to 2 Ag plus 2 HCl. E0 cell at 25 degrees Celsius for the cell is 0.22 volt. The equilibrium constant at 25 degrees Celsius is. So let me consider log Kc, which is equal to E0 cell multiplied by n. E0 cell n divided by 0.0591. So E0 cell value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.22 into n value. So we can find out it's 2 because H2 gives rise to 2 HCl. Or if you consider 2 AgCl gives rise to 2 Ag. AgCl ಅಲ್ಲಿ Ag plus ಇರುತ್ತೆ. Ag plus 2 Ag plus 2 electron gives rise to 2 Ag. So if you consider any half cell reaction, we can find out the value of n. So n value andre 2 divided by 0.0591. So on simplification, we will get 7.45. This is log Kc. And we have to find out equilibrium constant Kc. Then if log Kc is 7.45, then Kc, which is equal to anti-log of 7.45, which is equal to 2.8 into 10 power 7. That is option A. 13. For a reaction A plus 2B products, when concentration of B alone is increased, half-life remains the same. If concentration of A alone is doubled, rate remains the same. The unit of rate constant for the reaction is. So as the concentration of B increases, then T half of the reaction remains same, which remains same. And this is first order. If concentration of B increases, then the T half-life period remains constant ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು first order reaction with respect to B. Then if I write rate equation, rate which is equal to K A to the power 0 and B to the power 1. And overall order ಅನ್ನ ನೀವು find out ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ which is sum of powers of all the reactants involved in the rate order reaction, that is equal to 1. And ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು first order reaction unit ಬಂದು per second, that is option A. 14. The third ionization enthalpy is highest in. So third ionization enthalpy which is highest in is alkaline earth metals. ಹೇಗೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ which is an alkaline earth metal. So magnesium, so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. So which is having the atomic number 12. So electronic configuration ಬರೆದ್ರೆ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. So ಕೇಳಿರೋದು ಥರ್ಡ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ 2 electrons. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೌ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ 1s2, 2s2, 2p6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ electronic configuration which attains the noble gas configuration. So for question number 14, it's option B, alkaline earth metals. 15. If the rate constant for a first order reaction is K, the time T required for the completion of 99% of the reaction is given by. Okay, T which is equal to 2.303 divided by K log R naught divided by R. So R naught ಅಂತಂದ್ರೆ initial concentration, R ಅಂತಂದ್ರೆ concentration at time T. So substitute ಮಾಡೋಣ 2.303 divided by K log. So initial concentration 100 ಇರುತ್ತೆ, 99% completion ಅಂತಂದ್ರೆ remaining will be 1. So log 100 is nothing but 2. Log 100 2 ಇರುತ್ತೆ, 2 into 2.303 which is 4.606 divided by K. So that it's option A.
T is equal to 4.606 by K. Then 16. So the rate of a gaseous reaction is given by the expression K, concentration of A and B to the power 2. If the volume of the vessel is reduced to 1/2 of the initial volume, the reaction rate as compared to original rate is. So rate equation anna kodare, rate which is equal to K, A to the power 1 and B to the power 2. And K into N by V to the power 1. And so this is with respect to concentration. That is reactant A divided by N by V to the power 2, which is with respect to reactant B. K N by V by 2 to the power 1, N V by 2 to the power 2. So simplification madidre 8 K N by V to the power 1, N by V to the power 2. So 8 times increase agutte. So that option C. Then 17. The correct IUPAC name of the given compound is. So idu conceptual ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so we can predict our answer is A. So alphabetical order ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, and we have to follow the second rule also, that is lowest sum rule ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ರೂಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್, ದೆನ್ ಒಂದು ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 1, 2, 3 and 4. At the fourth position we have ethyl group, so that 4 ethyl. Then next alphabetical order ಅಲ್ಲಿ F ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, 1 ಫ್ಲೂರೋ. Then second position ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಇದೆ, and the parental compound is benzene. So 4 ethyl, 1 fluoro, 2 nitro, benzene. Option A. 18. So higher order, that is greater than 3, reactions are due to. So idu kuda conceptual ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we can predict the answer. It's option C. Low probability of simultaneous collisions of all reacting species. 19. Arrange benzene, hexane and ethane in decreasing order of their acidic behavior. So idu kuda namma concept oriented. So ಈ question number 19 ಅಲ್ಲಿ we can predict the answer D, that is ethane greater than benzene greater than N-hexane. So concept explain ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, we know that ethane ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬಂದು sp ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಂಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ sp2 and N-hexane ಅಲ್ಲಿ sp3. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ sp we have 50% s character, in sp2 we have 33.3% s character, and in N-hexane, that is sp3, we have 25% of s character. So as the s character increases, acidic behavior increases, and they have asked to write the decreasing order. Hagagi ethane greater than benzene greater than N-hexane. Option D. 20. The colloidal solution is subjected to an electric field, then colloidal particle move towards anode. The amount of electrolytes of BaCl2, AlCl3 and NaCl required to coagulate the given colloid is in the order. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, coagulation value which is inversely proportional to coagulation power. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ BaCl2, AlCl3 and NaCl ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ Ba2+, so which carries 2+ charge, Al3+, Al ಗೆ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, and Na we know that which consists of 1 positive charge. So coagulating power is inversely proportional to coagulation value. As ions are moving towards anode,
therefore negatively charged colloid ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು Na ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ Ba2 ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ Al3 ಪ್ಲಸ್. That is given in option A. NaCl greater than BaCl2 greater than AlCl3. 21. Which of the following is an incorrect statement ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. They are getting involved in delocalization ಅಂದ್ರೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ our option is D, which is an incorrect statement. 22. Zeta potential is. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ CET ನಲ್ಲಿ. Zeta potential ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ which is the potential difference between the fixed charge layer and the diffused layer having opposite charges. It's option C, definition of zeta potential. 23. Which of the following compound on heating gives N2O? Okay. So ಇಲ್ಲಿ question number 23 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ NH4NO3, that is ammonium nitrate. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ NH4NO3 ಆನ್ heating undergo dissociation to give N2O plus 2H2O. So which gives N2O, ammonium nitrate. That is option B. 24. Which of the following property is true for the given sequence? NH3 greater than PH3 greater than ASH3 greater than SPH3 greater than BiH3. ಸೊ ಈ 15th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಿಕ್ಟೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಕ್ಟೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ 15th ಗ್ರೂಪ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ, ದ 15th ಗ್ರೂಪ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. They decreases down the group. So that correct option is thermal stability, option B. 25. The correct order of boiling point in the following compound is. So boiling point ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So H2O greater than HF greater than NH3. H2O greater than HF greater than NH3. So ಇಲ್ಲಿ based on strength of hydrogen bonding ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, we can expect hydrogen bonding only when the hydrogen is directly attached to any of these three more electronegative elements like fluorine, nitrogen and oxygen. ಅದರಲ್ಲಿ HF must be greater than ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ H2O ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ H2O ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು HF. ಸೊ our option is B, H2O greater than HF greater than NH3. 26. XeF6 on partial hydrolysis gives a compound X which has a square pyramidal geometry Xe's. ಸೊ ಈ xenon compounds ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ತರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. XeOF4 ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಈ xenon ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, xenon ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇರೋದೇ ಲೆಸ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ xenon ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ XeF6 plus H2O gives rise to XeOF4 plus 2HF. So which gives xenon oxyfluoride. Then our answer is C. 27. A colorless neutral
paramagnetic oxides of nitrogen P on oxidation gives reddish brown gas Q. Q on cooling gives colorless gas R. R on reaction with P gives blue solid S. Identify PQRS respectively. Okay, ಇಲ್ಲಿ series of reactions ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So when 2NO on oxidation, which gives 2NO2. So 2NO2, that is NO is nothing but P, NO2 is nothing but Q. NO2 on cooling gives colorless gas R. R andre N2O4, which is nothing but R. Again, which is on reaction with NO, which gives 2N2O3. So here we have to take 2NO and which gives 2N2O3, which is nothing but S. So PQRS, NO, then NO2, then N2O4 and N2O3. It's option B. NO, NO2, N2O4 and N2O3. It's option C, not B, option C. 28. Which of the following does not represent property stated against it? So idu kuda concept oriented. So option C na ನಾವು predict ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ Cr2 plus lesser than Mn2 plus less than Fe2 plus. So they have given paramagnetic behavior, paramagnetic nature increasing order na ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So which is not the correct order. Paramagnetism, which is based on a number of unpaired electrons. So unpaired electrons ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ paramagnetic nature increase ಆಗುತ್ತೆ. That is also depends on the alignment of electrons. So 28 ಗೆ option C. 29. Which one of the following is correct for all elements from scandium to copper? So ಇದು ಕೂಡ conceptual oriented. So ಇಲ್ಲಿ +2 oxidation state or paramagnetic ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ 3D ಸೀರೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು ಕಾಪರ್ ನಾವು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು ಕಾಪರ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. 30. When the absolute temperature of ideal gas is doubled and pressure is halved, the volume of the gas is. So it's just PV is equal to nRT. Ideal gas equation na apply ಮಾಡೋಣ. So P1 V1 divided by T1, which is equal to P2 V2 by T2. Applied gas equation, ideal gas equation. So they have given the condition P into V1 divided by T, which is equal to P by 2 into V2 divided by 2T. So on simplification, ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. V2 which is equal to 4V1. So if V2 which is equal to 4V1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the volume of the gas will be 4 times the original volume. That is option B. 4 times. 31. Which of the following pairs has both the ions colored in aqueous solution? Atomic number are given. Scandium 21, titanium 22, nickel 28, copper 29, manganese 25. Okay, ಇಲ್ಲಿ question number 31 ಅಲ್ಲಿ Mn2 plus Mn2 plus and Ti3 plus ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ so these ions, manganese with 2 plus and titanium with 3 plus oxidation state, ಈ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವು colored ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು because they consist of unpaired electrons. So unpaired electrons ಇರೋದ್ರಿಂದ they show colored property in aqueous solution. So our option is D, Mn2 plus and Di3 plus. 32. For the crystal field splitting in octahedral complexes, the energy of each orbitals will increases by 3 by 5
delta naught, and that of the T2G will decreases by 2/5 delta naught. So completely theoretical based question ಇದು. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಬಂದು EG ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಂದು T2G ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 3/5 ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್, ಅಂಡ್ ಈ T2G ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 2/5 ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. 33. Peroxide effect is observed with the addition of HBr but not with the addition of HI to unsymmetrical alkene because. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ HI ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬಂದು 297 kilojoules per mole. ಬಟ್ HBr ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ 378 kilojoules per mole. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HI ಮತ್ತೆ HBr ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ HI ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ವೀಕರ್ because of its less smallest bond dissociation enthalpy than compared to HBr. So HBr bond, so that iodine free radicals combines to form iodine molecule. So ಇಲ್ಲಿ HI ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ iodine free radical ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ iodine molecule ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ HBr ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿನೇ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ HBr ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರಾಶ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಿರೋದು HBr ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Next question number 34. The IUPAC name of the compound CONH3 5 times CO3Cl is. So coordination compounds ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ IUPAC naming of the compound ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ CET ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಪೆಂಟಾಮೈನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೋ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 3 ಕ್ಲೋರೈಡ್. Homoleptic complexes among the following are K3Al C2O4 thrice, COCl2En twice plus K2ZnOH4. ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಮೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ K3Al C2O4 thrice ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ C2O4 ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ K2ZnOH4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಟಮ್ ಜಿಂಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಟಮ್ ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 36. The correct order of R for wavelengths of light absorbed in the complex ion COClNH3 5 times to the power 2 plus, CONH3 6 times to the power 3 plus, and COCl6 to the power 3 minus is. So ಇಲ್ಲಿ wavelength of light absorbed which is inversely proportional to strength of ligand. So strength of ligand which is inversely proportional to wavelength of light absorbed ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ the correct order for wavelength of light absorbed which inversely depends on the strength of ligand. So we can predict the answer. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ compounds CONH3 5 times to the power 2 plus greater than CONH3 6 times to the power 3 plus
COCN 6 times to the power 3 minus. Option A. Option A. Then 37. So given compound on bromination in presence of UV light gives A. The compound A, major product formed. So ಇಲ್ಲಿ free radical substitution reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So free radical substitution reaction ನಾನು reaction ಅನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. CH2 CH3 NO2. So this is on treating with the bromine molecule in presence of UV light. UV light ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ which is going to form. So CH2 CH3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ NO2 ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್. 38. Bond enthalpies of A2, B2 and AB are in the ratio 2:1:2. If bond enthalpies of formation of AB is minus 100 kilojoules per mole, the bond enthalpy of B2 is. Okay. So ಇಲ್ಲಿ 38. So AB we can consider those as 2x and delta H naught, or change in enthalpy of reaction, is equal to summation of dissociation enthalpy of reactant minus summation of dissociation enthalpy, change in dissociation enthalpy of product. So directly I will substitute half A2 plus half B2 gives rise to AB. So delta H naught ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡಿದರೆ minus 100, half A2 2x plus half x minus 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ. So on simplification we can find out the x, and that will be 200 kilojoules per mole. So option C. Okay, here is one more organic question. The order of reactivity of the compound C6H5CH2Br, C6H5CH, C6H5Br, C6H5CH, CH3Br and C6H5C, CH3, C6H5Br in SN2 reaction is. So ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 3ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ದೆನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ C6H5 ಟ್ವೈಸ್ ಅಥವಾ C6H5CH3 So C6H5 CH3 then C6H5Br, which is lesser than C6H5 CH C6H5Br, again less than C6H5 CH CH3Br, again which is less than C6H5 CH2Br. So ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. 40. The major product of the following reaction is CH2 double bond CH CH2OH on treating with HBr
in excess gives product. Major product ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Let me write the reaction. CH2 double bond CH single bond CH2OH on treating with HBr in excess. So which gives CH3 CHBr CH2OH. So ಒಂದು intermediate compound ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, which is again on treating with HBr in excess ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ one more time we have to treat with HBr. CH3 CHBr then CH2Br. ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ Br ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that for question number 40 it's option A, CH3 CHBr CH2Br. 41. So cumene ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So C6H5 isopropyl benzene R ಅದನ್ನ ನಾವು cumene ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. On oxidation gives cumene hydroperoxide which is on acid hydrolysis gives A plus B. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು which is going to form phenol. Phenol ಅನ್ನ A ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. And product obtained, byproduct obtained is CH3COCH3. Acetone ಅದನ್ನ B ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. So we know that if you consider cumene hydroperoxide on acid hydrolysis gives phenol as well as acetone. ಅದನ್ನ BaOH twice barium hydroxide ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. That is product B. ಅಂದ್ರೆ acetone ಅನ್ನ barium hydroxide in which undergoes aldol condensation followed by heating. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4-methyl pent 3-ene and 2-one because it's an ketonic group. So our option is A, 4-methyl pent 3-ene 2-one. Then 42. For the reaction A plus B gives rise to C plus D. Delta H which is equal to minus Q kilojoules. The equilibrium constant cannot be disturbed by. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕ್ವಶನ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್, pressure has no effect on equilibrium constant. So ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್, ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 43. An organic compound X on treatment with PCC in dichloromethane gives the compound Y. The compound Y reacts with I2 and alkali to form yellow precipitate of triiodomethane. The compound X is. So ಇಲ್ಲಿ C2H5OH. Ethanol on treating with or on oxidation in presence of pyridinium chlorochromate in CH2Cl2 which gives CH3CHO. Ethanol formation ಆಗುತ್ತೆ which is on treating with NaOH and I2 which gives CHI3 iodoform with the liberation of 3 molecules of water and HCOONA sodium formate and 3 molecules of sodium iodide. So CHI3 formation ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈ ಅಯೋಡೋಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ C2H5OH. It is also written as CH3CH2OH, ethanol. Option C. A compound A,
C7H8O is insoluble in NaHCO3 solution but dissolves in NaOH and gives a characteristic color with neutral ferric chloride solution. When treated with bromine water, compound A forms the compound B with the formula C7H5OBr3. Then A is, okay, so let me write the reaction OH, then CH3. So this is on treating with the Br2 in water, which gives the compound with the 3 bromine group attached, BrOH, again Br, again one more Br group and CH3 group. So this is the compound which is having the formula C7H5OBr3. ಹಾಗಾದ್ರೆ A ಯಾವುದು? It's option B, cresol, metocresol. 45. In set of reactions, identify D. CH3COOH on treating with SOCl2. So ಹಾಗೆ reaction ಅನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. Acetic acid on treating with SOCl2, which undergoes reduction to give CH3COCl. A ಅಂದ್ರೆ CH3COCl, which is on treating with benzene in presence of anhydrous AlCl3. So ಇದು Friedel-Crafts reaction and which gives acetophenone. B andre acetophenone, which is on treating with HCN, so which gives cyanohydrin. So cyanohydrin C agutte andre benzene ring with C, CN and OH group CH3. Compound ಅಲ್ಲಿ cyanide group ಮತ್ತೆ hydroxyl group ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ cyanohydrin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, which is on hydrolysis gives B. So benzene ring COO, sorry, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. COOH, CH3, OH group. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಡಿ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ, which is also option D. 46. Ka values for acids H2SO3, HNO2, CH3COH and HCN are respectively 1.3 into 10 power minus 2, 4 into 10 power minus 4, 1.8 into 10 power minus 5 and 4 into 10 power minus 10. Which of the above acids produces a stronger conjugate base in aqueous solution? So ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we know that dissociation constant of weak acid which is directly proportional to acidic strength. So given acids ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ HCN which is lesser than CH3COOH less than HNO2 based on their Ka value less than H2SO3. So ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ weak acid ಅಂತಂದ್ರೆ HCN and which is going to form strongest or stronger conjugate base. ಹಾಗಾದ್ರೆ our option is HCN, option D. Then 47. A, then on treating with H2SO4 and HgSO4 in presence of water gives acetaldehyde. B, on treating with PCC gives acetaldehyde. C, on treating with SnCl2 or HCl followed by acid hydrolysis gives acetaldehyde. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗಿನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ನ ನಾವು ಎಥನಾಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಥೈನ್, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಥನಾಲ್, ಸಿ is nothing but ethane nitrile. ethane nitrile. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಈಥೈನ್, ethanol, ethane nitrile. So all these compounds on reaction in the respective conditions gives the same compound acetaldehyde, or common compound acetaldehyde. 48. The reagent which can do the conversion of acetic acid to ethanol is, so CH3COOH on treating with lithium aluminum hydride
in presence of ether right, which gives C2H5OH ethanol. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. So for question number 48, it's option A. 49. CH3CHO on treating with CH3 MgBr followed by acid hydrolysis gives A, which is on treating with concentrated H2SO4 on heating gives B, which is on treating with the borohydride followed by alkali hydrolysis gives C. Then which is the correct option for question number 49? And compounds A and C are ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. CH3CHO acetaldehyde on treating with CH3 MgBr followed by acid hydrolysis gives the compound CH3CH again CH3OH. ಇದನ್ನ A ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. Which is on treating with the concentrated H2SO4 which gives CH3CH double bond CH2. ಇದನ್ನ B. Then B on treating with borohydride followed by alkali hydrolysis gives CH3CH2 CH2OH. ಇದನ್ನ ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 49 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. Which of the following is not true for oxidation? So direct conceptual oriented. Removal of electronegative element ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ, which is not true. Removal of electronegative element ಅಂತಂದ್ರೆ which is nothing but reduction. 51. Which is the most suitable reagent for the following conversion? So ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I2 and NaOH solution with the subsequent acidification which gives the compound along with the formation of iodoform. Vileno CH3 CH double bond CH CH2 C double bond O CH3. This is on treating with I2 and NaOH. So already ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ in subsequent acidification. So followed by acidification. So which gives CH3 CH double bond CH CH2 C double bond OH with the liberation of CHI3 triiodomethane or iodoform. So iodoform reactions ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ iodine presence of NaOH solution with the subsequent acidification ಈ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. 52. C6H5CH2Cl on treating with alkaline ammonia which gives A on treating with 2CH3Cl which is a methyl chloride gives B. The product B is, so 52 C6H5CH2Cl on treating with alkaline NH3 alcoholic NH3 which gives C6H5CH2Cl replace ಆಗಿ NH2 group ಬರುತ್ತೆ with the liberation of HCl. Then this is on treating with the two molecules of chloromethane or methyl chloride which gives C6H5CH2NCH3CH3. one more hydrogen HCl liberate ಮಾಡಿ hydrogen reacts with chlorine which gives HCl and H is replaced by CH3 group alkyl group. So for question number 52 it's option A N comma N dimethyl phenyl methanamine. 53. The method by which aniline cannot be prepared is, so aniline which is not prepared by potassium salt of thallium treated with chlorobenzene followed by the hydrolysis with aqueous NaOH solution. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ so
ಇನರ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅನಿಲಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ potassium salt of thaliamide treated with chlorobenzene followed by hydrolysis with aqueous NaOH solution. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಲಿನ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 54 permanent hardness cannot be removed by, so hydrogen chapter ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which is option C Clark's method. Clark's method ಇಂದ we can remove temporary hardness, not the permanent hardness. 55 a hydrocarbon A which is having the molecular formula C4H8 on reaction with HCl gives a compound B with formula C4H9Cl, which on reaction with 1 mole of NH3 gives compound C having the formula C4H10N. On reacting with NaNO2 and HCl followed by treatment with water, compound C yields an optically active compound D. Okay, illi CH3 CH double bond CH CH3. Butene na consider one butene which is on treating with HCl gives CH3 CH2 CH Cl CH3. So 2-chlorobutane which is on treating with NH3 gives CH3 CH2 CH CH ಇಲ್ಲಿ NH2 group add ಆಗುತ್ತೆ, then CH3. So this is on treating with NaNO2 in HCl which gives a compound which is optically active ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. CH3 C CH2 CH3 NH then OH. Optically active ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ that must be a chiral carbon atom. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ chiral carbon atom ಆಗಿರುತ್ತೆ which is attached to 4 different groups. So ಹಾಗಾಗಿ for 55 it's option B. 56 RNA and DNA are chiral molecules. Their chirality is due to the presence of concept oriented D sugar component. 57 the property of alkaline earth metals that increases with their atomic number is. So idu kuda concept oriented, but illi just alkaline earth metals ಗೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ down the group solubility of their hydroxide in water increases ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Option C. Primary structure in a nucleic acid chain contains bases as G8GC. The chain which complementary to this chain is. ಇದು ಕೂಡ direct question which is CTACG. Option C. 59 in the detection of second group acid radical, the salt containing chloride is treated with concentrated sulfuric acid. The colorless gas is liberated. The name of the gas is HCl gas. So ನೋಡಿ lab ಇಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, hydrogen chloride gas, that is option A. 60 the number of 6-membered and 5-membered rings in Buckminster fullerenes respectively is. So Buckminster fullerenes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ which is an allotropic form of carbon. ಅದರಲ್ಲಿ number of 6-membered and 5-membered rings ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6-membered ring ಅಲ್ಲಿ 20 ಇರುತ್ತೆ and 5-membered ring ಬಂದು 12 ಇರುತ್ತೆ. So option A. So this completes the chemistry paper. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಗೀತು. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.